Namaskaram. Happy Navratri to you all. Welcome to episode number 25. We are halfway through. I'll do my best to bring the next 50 slokams in the next few weeks. Thank you for all your encouragement through the views and your valuable comments and thumbs ups. Today, we will continue to seek the blessings of Adi Parashakti through the divine verses of Adi Shankaracharya's Saundarya Lahari. Today, we will recite Shlokams 49 and 50. विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयैः कृपाधाराधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरण योग्या विजयते. कवीनां सन्दर्भः तव कमकरन्दैकरसिकम् कटाक्षव्याक्षेप भ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ वसूया संसर्गात् अलिकनयनं किञ्चिदरुणम्.